Assalamualaikum. We are from Group 1. Would like to present our project, which is pipe system. Before that, I will introduce our group members. First, my name is Muhammad Daniel Izzuan bin Ahmad Fairuz. The second one is Muhammad Faris Hadi bin Muhammad Syarul Zaman. The third one is Shazwi Aiman bin Suraini. The fourth one is Abu Hafizuddin bin Abu Daud. And the last one is Alif Irwan bin Rusnan. My name is Muhammad Faris Hadi bin Muhammad Syarul Zaman. Today I will explain about the introduction of this project. For the introduction, it will be explained about the Hardy-Cross method with Darcy-Weisbach equation. So for the first one, I will explain about the Hardy-Cross method. This method is used to solve the problem of flow pipes which analyze flow in networks of conduits or conductors. The first published for this method is in 1936, and then this method is named after the Hardy-Cross. Next, the Hardy-Cross technique is a modification of Hardy-Cross moment distribution approach, which was created to determine the forces in statically indeterminate structures. For the next equation is Darcy-Weisbach equation, that is commonly used to approach the calculation of energy losses due to fluid motion in pipes and other closed conduits. When the continuity energy and minor loss equations are combined, pipe system may be evaluated and constructed for any fluid under most engineering situations. This equation can be used to determine the capacity of an oil pipe, the diameter of a water main to build, or the pressure drop that happens in an air duct. This equation named after Henry Darcy and Julius Weisbach, who are the greatest engineers in the past. Besides, the equation that commonly used is Hazen-Williams equation. It used to solve the problem in piping work, which estimate the friction losses in pipelines. This equation is named after Allen Hazen and Gardner Stewart Williams. It has the benefit that the coefficient is not a function of the Reynolds number, but it only works for water. It also doesn't take into consideration the water's temperature or viscosity. Thus, it's only good for room temperature and standard velocities. For the last equation of this pipe introduction is Manning equation. It is used to estimate the average velocity of liquid flowing in pipelines that does not fully inclusive. This equation also used to calculate flow variables in partially filled pipes because they have a free surface similar to open channel flow. That's all. Thank you. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Abu Hafizuddin bin Abu Daud. Saya akan menerangkan tentang content calculation. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Table yang pertama ini adalah table yang menunjukkan tentang nilai discharge bagi inlet and outlet. So, seterusnya apa yang kita dapat lihat di dalam soalan juga diberikan kepada kita friction factor, length and diameter. Kita dapat mencari nilai bagi K dengan membawa masuk semua information yang kita dapat. Kita masukkan di dalam formula and then kita dapat nilai K. Seterusnya kita pergi kepada assumption. Assumption maksudnya kita perlu membuat andaian nilai bagi Q. Okey, seperti apa yang anda dapat lihat, ini adalah assumption yang kami buat. Kita perlu masukkan nilai inlet and outlet terlebih dahulu. 0.09 inlet dekat point J, and then IAG adalah outlet, nilai outlet, and then selepas kita masukkan semua nilai tersebut, kita perlu membuat andaian nilai bagi Q di setiap pipe. Seperti yang anda dapat lihat, ini adalah apa yang telah kami buat. Okey, seterusnya selesai membuat andaian tersebut, kita pergi kepada trial yang pertama.
Cara membuat trial yang pertama adalah kita masukkan nilai-nilai yang andaian yang telah kita lakukan. Seperti di pipe ED, kita masukkan nilai andaian iaitu 0.010, and then selepas kita masukkan semua nilai andaian di dalam Q2 ni, kolom Q2 ni, kita kira bagi nilai HF, iaitu masukkan formula tadilah K darab dengan Q kuasa 2. Selepas itu kita masukkan nilai K dengan Q dalam kolom yang ketiga ni, and then selepas kita dapat semua nilai tersebut, kita tambah, kita totalkan dia, iaitu kita dapat 0.7203 dan 254.265 ni. Seterusnya kita bahagikan kedua-dua jawapan tersebut dan dapat negatif 0.00283. Yang semua warna kuning ni adalah jawapan yang terakhir, iaitu Q correction. So selepas kita dapat nilai Q correction ni, kita ulang step yang sama juga untuk trial 2. Dia ada satu kolom yang ditambah ni, iaitu kolom Q correction. Q correction ni adalah nilai 0.010 tolak dengan nilai yang Q dalam petak kuning tu. So kita dapat nilai yang 0.72 ni, dan selepas kita dapat nilai Q2 tu, kita ulang prosedur yang sama sehinggalah kita dapat Q correction yang terbaru. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Nurwan Rosman. Saya akan menerangkan mengenai content calculation untuk trial 3, 4 dan 5 dan untuk final adjustment. Okey, untuk trial ketiga ni merupakan pengulangan proses yang sama daripada trial pertama dan trial kedua. Kita akan ulang proses yang sama sehingga kita akan dapatkan nilai correction value iaitu 0.0000 sekurang-kurangnya pada 2 loop. So saya akan teruskan pada trial ketiga. Trial keempat ni sebenarnya saya dah dapatkan nilai correction value yang minimum iaitu 0.0000. Tapi saya buat lagi satu trial atau lagi satu table iaitu trial 5 hanya untuk memastikan saya punya adjustment ataupun value saya tu lebih kecil ataupun mendapatkan nilai lebih baik. Pada trial 5 ni saya mendapati nilai Q adjustment saya lebih baik daripada trial 4, di mana kesemua loopnya correction value saya dapatkan dengan nilai yang minimum iaitu 0.000. So ini merupakan trial yang terakhir. Okey, pada final adjustment saya ambil balik nilai Q5 daripada trial 5 tadi dan saya masukkan kepada gambar rajah pipe kami untuk menentukan flow dia. Untuk menentukan flow dia sama ada clockwise dengan anti-clockwise, kita akan kalikan nilai Q dia dengan sin K kita. Bermakna kita akan kalikan sama ada K kita negatif atau positif. Sebagai contoh 0.017 pada pipe ED, saya kalikan dengan sin positif 1 sebagai assumption dan kita akan dapat 0.017 di mana putarannya ialah clockwise. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shazwa Iman and I will present about my part which is discussion. So the analysis calculation is for each pipe, loop 1, 2, 3 and 4 have been provided in the questions. The Hardy-Cross method is simple to implement. The flow rates in the pipe joining at the junction as well as any external flow must meet the junction continuity requirement. The algebraic sum of the flow rates in the pipe joining at the junction plus any external flow must be 0 as shown in calculation. As a result, no extra correction is necessary because the Q term in trial 5 final for loop 1 is so tiny. As a result, in loop 1, the previous compute value of QED equals to 0.0071 is clockwise, QDC equals to negative 0.0079 counterclockwise, QCF equals to negative 0.013 counterclockwise, and QFE equals to 0.007 clockwise. For the value for loop 5, the first one is QJF equals to 0.056 clockwise and the QFH equals to 0.036 clockwise and the QHI equals to negative 0.004 counterclockwise and
Qji equals to negative 0.03 for counterclockwise for loop 5. As this calculation show, even the first guess for flow makes a little different in terms of getting to correct solution rapidly. In other words, a better initial prediction means fewer iteration to obtain Q solution. Additional loop makes system less tolerant of inaccurate prediction since either need many more iteration or in some circumstance diverge rather than converge. The method mentioned above can be used in any application that involve fluid or electricity. As a result, when several loops are involved, the Hardy-Cross technique usually requires extra round for modification. Okay, I will continue the presentation for the conclusion. In conclusion, the purpose of this project has been achieved. As a result, there are 5 data trials needed to get the value of correction reaches 0.000. Besides, the friction factor, diameter and Darcy-Weisbach method are used in this project to find the loss coefficient, which is K, in finding all the flow in each pipe for the loop 1, 2, 3 and 4. Moreover, the total minor loss and 2 kQ needed to be found in this project in order to find the correction value for each loop. That's all from me. Thank you.